नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, एस पी अकॅडमीमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे. तुम्ही अजूनपर्यंत आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा, म्हणजे येणाऱ्या सर्व नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला वेळेत मिळत राहतील. हॅलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश वर्कशॉप ऑफ युनिट नंबर 4.3 गोल्डन चेन फ्रॉम स्टँडर्ड 8th इंग्लिश. विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 4.3 गोल्डन चेन या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासणार आहोत. चला तर मित्रांनो, आपल्या आजच्या सेशनला सुरुवात करूयात. क्वेश्चन नंबर 1. राईट द नेम्स ऑफ युअर क्लोजेस्ट ट्रू फ्रेंड व्हर्टिकली अँड प्रिपेअर अँड ॲक्रोस्टिक युजिंग एव्हरी लेटर इन द नेम. रेफर टू वर्ड प्ले ऑन पेज 73. मित्रांनो, तुमच्या सर्वात जवळच्या मित्राच्या नावातील प्रत्येक अक्षराचे पहिले अक्षर उभ्याने मांडत त्याच्या नावाचे ॲक्रोस्टिक तयार करा. यासाठी तुम्ही पान नंबर 73 वरील वर्ड प्लेचा संदर्भ घेऊ शकताय. आपण सचिन या नावाचे ॲक्रोस्टिक पाहणार आहोत. ॲन्सर: यस फॉर सिन्सियर, ए फॉर ॲक्टिव्ह, सी फॉर क्युरियस, एच फॉर हेल्दी, आय फॉर इंटेलिजंट, एन फॉर नोबल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. टिक द करेक्ट मार्क बिफोर द करेक्ट स्टेटमेंट्स. प्रश्नाचा अर्थ पहा. बरोबर असलेल्या वाक्यासमोर बरोबर चिन्हाची खूण करा. ए. टाइम कॅन डिस्ट्रॉय द ब्युटी ऑफ फ्रेंडशिप. ॲन्सर: रॉंग. बी. फ्रेंडशिप कॅन नॉट बी बॉट ऑर सोल्ड. ॲन्सर: करेक्ट. सी. Friendship binds the hands together. Answer: wrong. D. Friendship is like a real, rare and precious jewel. Answer: correct. And E. Friendship has more value than gold. Answer: correct. Next question number 3. Read the poem and complete the verb. कविता वाचा व पुढे दिलेली आकृती पूर्ण करा. फ्रेंडशिप इज कंपेअर्ड टू. मैत्रीची तुलना कशाशी केलेली आहे? ॲन्सर: फ्रेंडशिप इज कंपेअर्ड टू गोल्डन चेन. फ्रेंडशिप इज कंपेअर्ड टू प्रिशियस ज्वेल. फ्रेंडशिप इज कंपेअर्ड टू प्राइसलेस गिफ्ट. Friendship is compared to strong blessed tie. Friendship is compared to beauty. And friendship is compared to worth far more than gold. Next question number 4. Say why friendship is compared to the following. मैत्रीची तुलना पुढील गोष्टींशी का केली आहे? ए. Golden chain. Answer: because it links our dear friends together. B. A precious jewel. Answer: because it grows more precious as each year passes by. C. A priceless gift. Answer: because it cannot be bought or sold. Question number 5. Refer to the poem and write down the 5 reasons why friendship is the best gift anyone can give you. कवितेच्या आधारे मैत्री ही तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला देता येण्यासारखी सर्वोत्तम भेट का आहे याची कारणे लिहा. ॲन्सर: 1. It grows more precious as each year passes. 2. Friendship links dear friends. 3. It helps to have understanding friends.
4. The valuable chain of friendship is a strong and blessed tie. 5. As the year passes, it binds the similar hearts together. 6. It binds you together with deep and true love. Question number 6. Write the words that go with the following. पुढील शब्दांबरोबर कवितेमध्ये वापरलेले शब्द शोधून लिहा. 1. Jewel. Answer precious jewel. 2. Hearts. Answer kindred hearts. 3. Memories. Answer happy memories. 4. Gift. Answer priceless gift. 5. Tie. Answer blessed tie. And 6. Friend. Answer understanding friend. Next question. Question number 7. Match the lines with the figure of speech they contain. मित्रांनो, पुढे दिलेल्या तक्त्यामध्ये वाक्ये आणि अलंकार यांच्या जोड्या लावा. आन्सर पाहूयात. 1. Friendship is a golden chain. Answer metaphor. 2. That can't be bought or sold. Answer antithesis. 3. And like a rare and precious jewel. Answer simile. 4. For as long as memory lives. Answer alliteration. And 5. For friendship is a priceless gift. Answer metaphor. Next question. Question number 8. Think on your own and say why friendship can be compared to the following. तुमच्या स्वतःचे विचार वापरा आणि खऱ्या मैत्रीची तुलना पुढील गोष्टींशी का करता येऊ शकते हे लिहा. 1. An evergreen forest. Answer evergreen trees in the forest are our real friends. They are never failing friends. The forest purifies our environment and save us from pollution. They provide us many useful things like fruits, wood, medicines, etc. It gives us great joy by tending wild animals and birds. Man has unmatched and inseparable friendship with the evergreen forest. That's why the true friendship is compared to an evergreen forest. Next, 2. An ever-flowing river. Answer, it is a never-ending friendship between man and ever-flowing river. It is kind to all mankind. It suffers a lot to help people selflessly. It gives motherly love to people and they look upon it as a mother. It flows and blows away the dirt, helping them to clean everything. That's why the true friendship is compared an ever-flowing river. Next, 3. Rainbow after heavy rain. Answer, the friendship between the rainbow and the man is indescribable. After the heavy rain, the sight of the rainbow gives great joy and pleasure to people. The colors of the rainbow refresh their minds. Man is always eager to watch the rainbow like a cheerful friend. The rainbow displays the magic of nature and pleases all. That's why true friendship is compared to the rainbow after heavy rain. Next question. Question number 9. Think and develop a story that leads to the conclusion a friend in need is a friend indeed. विचार करा आणि गरजेला किंवा संकटसमयी उपयोगी पडतो तोच खरा मित्र या निष्कर्षापर्यंत नेणारी एक गोष्ट तयार करा. Answer, Seema and Meena were the best friends. Both were in standard 10. Both of them were good in studies. Then Seema met with an accident. Unfortunately, she lost her eyesight. Shocked at what had happened,
Seema lost all hopes and interest in study. Meena couldn't bear her mental condition. She calmed her down and encouraged her and gave her confidence. She started helping her in her studies. She read aloud the lessons to her, and every evening they studied together. Being very intelligent, Seema memorized everything Meena taught her. She gave her exam with the help of a writer. Both the friends passed SSC with distinction. Meena proved that a friend in need is a friend indeed. अशा प्रकारे आपण ही कथा इथं पाहिलेली आहे. अशा प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 8वी इंग्रजी विषयातील युनिट नंबर 4.3 गोल्डन चेन या कवितेचा स्वाध्याय अभ्यासलेला आहे. तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. आज आपण इथंच थांबूयात. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.